gaining and settling and promptly settling treaty settlements in this country for the better of all New Zealanders, Maori and Pākehā. I call the Honourable Member Kelvin Davis. Tēnā koe, Mr Speaker. Tēnā koe. Tuakana hau hei whakaputa oku ake nei whakaro e pāna ki tēnei pire. Hariko ana kua tai ki te waha ngā mutunga, kia haka tūtoki pai ai ngā moemoea o Ngāti Apa o Whanganui iwi, kia haka tau tēnei wahanga o te kreme, kia haere tonu ngā wahanga atu, ngā kreme matua. Nā reira mihi kawana kia Ngāti Apa, kia rātou katoa mā i whiriwhiri ai ngā āhuatanga e pāna ki tēnei pire. Ko ronga ke nei ahau ia te hoa Paul Quinn, mea ti ana mohiana ia e ona ngoi koretanga, ona kaha hoki, nā reira i te hehea kia kōrero mo ona kaha anake, ko huri ia ki te kōrero mo tōna tuakana Mitarirunui, nā reira e tautoko ana wena kōrero i tōna hehea kia kōrero mo ona kaha ara mo tōna whanau ngā mita. Mr. Speaker, hanga pāpauri ana hau kia rangona wetahi tautohe paku noiho e pāna ki tēnei e ngā pahu o te minita nāna nei i tuake hei whakahe i te rōpu reipa. I te mea nā ngā mahi o tōku hoa Mitarirunui nāna i whakaritea ngā wahanga matua o tēnei pire me te on account settlement. Ko wene wahanga te pānuitanga kei rote te whare mere, te whare pāremata hei whiriwhiri wene wahanga he te wāhi māma noiho, te wāhi ngāwari, engari nā mita, iaia te minita tuarua, nāna nei i hakapau ona kaha hei haka tūtoki pai ngā wahanga tino pakeke. Nā reira mihi kauna ki aia. Hi hana hoki a hau kia kōrero tautoko mo tērā o ngā mea mo te rōpu kākariki nāna nei I mea tia I kōrero mo tētahi wahanga o Aotearoa e āhua kai kiri ana. E kai kiri ana e whakahāwe ana I ngā tūmanako o te iwi Māori. Ko haka puta I rongi te pau ko whakāta I roti ngā pūrongo New Pepi I te wiki ko pāhore ake nei. Ngā kōrero hakahāwe o wetahi kia ngai Māori mā, kia ngai mātou te iwi Māori. Me te kōrero ana hoki horekau whai wahanga Aotearoa, wena I rangi wena tūmomo kōrero e pāna kia tātou. Nā reira, ki tāna mātou taua rōpu e hanga wehe ana I nāi nei, ko e te kai o te mahi kai kiri. Nā reira, tāku nei aki rā I a tātu katoa kei rota tēnei whare mere, tēnei whare paremata kia ui tonu, kia hāpaitia I ngā hihia ngā wāwata o te iwi Māori. Me he mea ka tūtuki pai ai o tātou wāwata, ka oti ke, ka tau ke ngā kreme katoa, ka taia tātu te haere tātu katoa o Aotearoa kia haere whakamua. Tāku e whakapai ake nei, e tūana Aotearoa ki rongi ngā pokowhiwhi o ngai Māori mā me ngā mahi tūkino I o mātou tūpuna I ngā tau, I ngā tau kua pāhore ake nei. Nā reira, hore kau a hau e hihana kia kūmea kia roa tēnei tū. I te mea kua roa ai nei a Ngāti Apa, ngā iwi o Whanganui e tatirana mo tēnei pire kia haka tūtoki ai. So, Mr. Speaker, it's... without wanting to drag this out, I do want to just go over a few things I said in Māori. First of all, just to acknowledge Paul Quinn, who said he recognises his weaknesses and his strengths, and he only wanted to talk about his strengths. So he stood up and spoke about Mitarirunui. So we can acknowledge that Mita is Paul Quinn's whanaunga, and it's glad to see that he recognises Mita's strengths and the work that Mitarirunui did, the Honourable Mitarirunui, in the groundwork around this on-account settlement bill. And it's great that we've come to the stage of the third reading where this part of Ngāti Apa's and Whanganui settlements can be settled, so that they can go on and settle the rest of their claims, so that
once all these claims have been settled, and I'm not just talking about Ngāti Apa of Whanganui, but all the treaty claims can be settled, then we can move forward. And I think it's important that the country recognises that we have to go through this, we have to settle these claims so that we can move forward. And I say that New Zealand is built basically by standing on the shoulders of Māori and the sacrifices and what was done to our ancestors over the decades and the last 150 years. And I say that there's no place in this House or no place in New Zealand for the sort of divisive politics that we've seen over the last few days. And that we need to, and I agree with our colleague Kevin Haig from the Green Party when he mentioned this. But as a country, we cannot afford to engage in this petty divisiveness where we pit one sector of New Zealand against another, because then what we have are factions on the extremes who basically feed off each other. They give each other oxygen to survive. And we can't have extremism in any field in New Zealand because it just is no constructive use for it. So I say that we as New Zealanders need to come together, get these claims settled so that we can move forward as a nation. And on that, Mr. Speaker, I'd just like to acknowledge the work of the likes of Mitarirunui, of the Minister, despite the fact that he spent 90% of his 3-minute speech criticising us, but also the work of the Māori Affairs Select Committee, of which I was privileged to be a member of, but I was demoted to the Education Select Committee, unfortunately. But I'd just like to acknowledge the work that everyone has done in getting this bill into the House, through the House, and hopefully we can go on and settle all the other claims, so as I say, that New Zealand can move forward as a country, as two peoples, I will say, with one sense of purpose going forward, because I will always say that I was born Māori first, but I'm still proud to be a New Zealander. And those final words, Mr. Speaker, huri rauna I tō tātou whare, tēnā koutou, kia ora mai nā tātou. The question is that the motion be agreed to. As many of that opinion will please say aye. Aye. Contrary, no. The ayes have it. Whanganui Prison and northern part of Whanganui Forest on account settlement bill, third reading. Call on Government Order of the Day number 5.